Hello students, hello everyone. Now in this session we are going to discuss about this SBI Clerk Mains. SBI Clerk Mains 46. Paper number 46. Question numbers 141 onwards. 141 to 190. How many questions are there? 50 questions altogether. Now starting from the first one, 141 to 145. Tell me what is information here. Chapter 8 persons are sitting around a circular table, but not necessarily in the same order. 4 of them are inside and 4 of them are outside. And these 8 persons have different ages. Ages were also clearly given. 8 persons at different ages. Okay. Now in this one, 4 inward and 4 outward, that is also clearly specified. 4 inward and 4 outward. Now 8 persons were there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then condition number 1. I is thought to the right of C and C is, and I and C, whether they are facing inward or outward, that is not known. And C, who is 1 year older than the person who sits to the immediate left of E. E ki immediate left ఎవరైతే ఉన్నారో వాడికన్నా ఈ C అనేవాడు ఒక సంవత్సరం పెద్ద. The person who is seated second to the left of I ki second left hand side, he is facing the same direction as the person who is 49 years old. Immediate neighbors of E are 17 and 25. 20 years. E పక్కన అటుపక్క ఇటుపక్క ఉన్న వాళ్ళు ఎంత చెప్పండి? 17, 20 or 17, 20. Immediate neighbors of E are 17 and 20. K is 49 years old. K is 49 and O is 54. K is 49 and O is 54. E sits to the immediate left of M. E is to the immediate left hand side of M. This is the first paragraph of the statement. I sits third to the right of C. I is seated third to the right of C and C I sits third to the right of C. Then the person who is 25 years old is facing outside under. Now shall we start with this one? The person who is 25 years old is facing outside into this person. Not 25 years old. He is facing outside. Then ఇక్కడ ఒక దగ్గర మనకు డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. And he is facing outside, and it is the immediate neighbor of the person who is 20 years old. And the immediate neighbor of the person who is 20 years old, and 20 can be either here or 20 can be here. Isn't it? Then 20 in these two places. Then next one, 20. 20 కి పక్కన ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? E ఉండాలి, 17 ఉండాలి. E and 17. E ఇక్కడ, 17 ఇక్కడ. తీసుకోవాలా లేదా? E and 17. 20 ఇక్కడ ఉంటే E and 17. Then E and 17, 20 ఇక్కడ ఉండొచ్చు, E and 17 another case. Isn't it? Then next one, E and 17 and K is 49 and O is 54. The person who is 25 years old is facing outside and is an immediate neighbor of 20 years old. Okay, 25 years old is facing outside, and S is an immediate neighbor of the persons who are 49 and 25. S చూడండి, S 49 year old కి 25 year old కి ఇద్దరికి మధ్యలో ఉన్నాడు. S 49 year old కి 20 S ఇక్కడ S ఇక్కడే ఉండొచ్చు, ఇక్కడే ఉండొచ్చు. S ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని 25 కి 49, అప్పుడు 49 అంటే O 49 ఉంది, K 49 కనుక ఇక్కడ K ఉండాలి. నాట్ పాసిబుల్ కనుక S ఇక్కడ and 49 and this is K. S is in between K and 49. S is an immediate neighbor of 49 and 25 years old. R faces the center and sits out to the right of O. R is facing towards the center. R is center and is facing, R faces the center and sits out to the right of O. O ki third right lo R unnadu. Okay, R third right hand side of O. Then next one, R faces the center and sits out to the right of O. M is 17 years old and faces the person who is 30 years old. M is 17 years old. ఇక్కడ 17, ఇక్కడ 17 కాబట్టి M ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? M must be here. And faces the person and facing towards the center. And faces 30 years old. కనుక 30 years old. This person is also facing the center. Facing each other. M and 30 years old are facing each other. Then now this is the information we have. Next one చెప్పండి ఇంకా.
M is 17-year-old and is facing 30-year-old. Age of E equals to the number obtained by reversing C's digits. E is not the youngest. K does not sit second to the left of I. K is not seated second to the left of I. Now according to this one, E information అయిపోయింది. E 17కి 20కి, K 49, O 54 అన్న. O 54 కాబట్టి O ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కనుక O ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, isn't it? Then O ఇక్కడ ఉంటే then R is R. O is here 1 2 3 R ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. లేకపోతే R ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ R ఉన్నాడు అనుకోండి, R is facing the center. O ఇక్కడ ఉంటే then R ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, E ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అన్నాడు కనుక ఇక్కడ కూడా ఉంది, which implies that O cannot be here. O must be at this place. And what is the age of this O? 54. And R is seated third to the right of O అన్నాడు. R is seated third to the right of O అంటే O సెంటర్ ఫేస్ చేస్తే R ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్ కనుక R is here. And R is facing the center. And O third to the right కాబట్టి O must be away from the center. Clear now? 1 2 3 and 3 persons are facing the center and 2 are away as of now. Next one, O and R అయిపోయింది. O is 54-year-old, K is 49, E and M. And E is to the immediate left of M అన్నాడు. Okay, immediate neighbors of E are 17. E sits to the immediate left of M. E is to the immediate left of M. అది వాడేసాం, ఇది కూడా అయిపోయింది. Cకి Iకి మధ్యలో 2 persons ఉండాలి అన్నాడు. Cకి Iకి మధ్యలో 2 persons ఉండాలి అంటే నో హియర్. C ఇక్కడ ఉంటే 1 2 I ఇక్కడ ఉన్నా కదా, Cకి I. C ఇక్కడ ఉంటే I ఇక్కడ. Then there are two different possibilities for this one, C and I. C ikkadaithe I ikkada undali, C ikkada unte I ikkada undali. Then I sits, I is facing the same direction as the 49-year-old. 49-year-old ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నాడో అండ్ I కూడా అదే డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అన్నాడు. నో యాజ్ ఆఫ్ నో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, సెంటర్కి 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు 49-year-old కూడా మనకి టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ అయ్యి ఉండడు, ఇక్కడ అయ్యి ఉన్నాడు అనుకోండి 49 సారీ నో ఇక్కడ మనకి ఐ వెళ్ళాడు. ఐ అండ్ 49 ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. వీళ్ళిద్దరూ సెంటర్ ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదు చెప్పండి, వీళ్ళిద్దరూ సెంటర్ ఫేస్ చేశారనుకోండి అప్పుడు 5 మెంబర్స్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ ఐ కెనాట్ బి హియర్. యాజ్ ఐ కెనాట్ బి హియర్, ఐ మస్ట్ బి హియర్. దెన్ సికి ఐకి మధ్యలో ఐ సిట్స్ థౌట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అంటే సి మస్ట్ బి హియర్. అండ్ థౌట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అంటే సి ఈజ్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్. 4 persons center, 4 persons away from the center. Done? Now 49, 30, 25 R, E and so on. Then the person, ikkada age gurinchi unchadu. I sits out to the right of C. C who is 1 year older than the person who sits to the immediate left of E. Immediate left hand side of E evaru? M. M age anta cheppandi 17. Now C is 1 year older than 17 plus 1. This C is 18-year-old. Now this C is 18-year-old. సరిపోయిందండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఈ? ఈ ఇంకా మనకి తెలియదు. ఈ గురించి ఇంకా ఏజ్ ఏమైనా ఉందా మనకి? నో. ఏజ్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద నెంబర్ అప్టైన్డ్ బై రివర్సింగ్ C's digit. Now C's ఏజ్ 18 కాబట్టి E's ఏజ్ విల్ బి 81. Reversing that is one. Now this is about question numbers 141 to 145. Clear now? 141 to 145. Then next one. Next one is 146 to 150. Now in this 146 to 150, tell me what is information we have? 7 persons. A, B, C, D, E, F and G. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? మొత్తం 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. Lives in 15 floored building marked 1 to 15. In such a way that lowermost is 1 and above that one is 2 and above the topmost floor is 15th floor. And remaining 8 floors are of different shops. కనుక 7 persons ఉన్నారు ఆ ఫ్లోర్ లో and 8 shops కూడా ఉన్నాయి. And next one, all together there are some 15. Now 15 were there. Now let us start from here. 15 దగ్గర నుంచి మొదలు. Now 15th floor, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 2 and 1.
and all together how many are there? 15 floors. How many persons are there? There are some 7 persons and 8 shops. Persons ఎంతమంది చెప్పండి? Persons 7. 7 persons and 8 shops are there. 7 persons and 8 shops. Now all together we have some 15 like this. Now condition number 1. Now in this one, D lives on an even number floor, B even number floor, and at a gap of 3 floors from the floor of fabric. Gap of 3 floors on. కనుక ఇప్పుడు బీకి మనకి ఫ్యాబ్రిక్కి మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? గ్యాప్ ఆఫ్ 3 floors. అండ్ కనుక వారి ఎన్నింటి మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి? బీకి ఫ్యాబ్రిక్కి మధ్యలో 1 2 3 1 2 3 ఫ్యాబ్రిక్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. పైకైనా ఉండొచ్చు, కిందనైనా ఉండొచ్చు. దెన్ ఇది 2 అనుకుని 3 4 5 6 కనుక ఈ రెండు ఈవెన్ ఉండాలి. ఫ్యాబ్రిక్ మస్ట్ ఆల్సో బి ఈవెన్, ఇజంట్ ఇట్? కనుక ఆ రెండిట్ల మధ్యలో మనకి ఏమి ఉండాలి చెప్పండి? ఈవెన్ నెంబర్, బోత్ మస్ట్ బి ఈవెన్. And next one, A lives on a floor just below grocery. Grocery ki just below evarunnaro cheppandi? A is just below grocery, and which is not on 7, and 7th floor lo aithe ledu anna. Only one floor is between A and C. A ki C ki madhyalo there is exactly one floor, and floor but not on second floor. A is not on the second floor. A second floor is ruled out. E lives on an adjacent floor to G. E and G are adjacent to each other in any order. Adjacent floor to G. G lives on adjacent floor to children toys. Kanuka E, G, children undachu, or G, E, children undachu, children toys. These three must be together like this. Okay, in any order. Follow here and E, G and children. Now this is what the information given in the first one. F lives on a floor adjacent to stationery shop. F and stationery lives on an odd number floor at a gap of 1 from the sports item shop. Okay, now stationery. Now F lives on floor adjacent to stationery. F stationery ki unto at the same time 1 floor between sports item. F adjacent to stationery in any order, and at the same time 1 floor to what? 1 floor to sports item, or sports item కిందకైనా ఉండొచ్చు, అప్పుడు స్టేషనరీ పైకి రావచ్చు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్, D lives on an odd number floor below furniture, అండ్ ఫర్నిచర్కి కిందన D ఉండాలి, ఇమీడియట్ అయితే లేదు, బట్ వెరస్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్, అండ్ అట్లీస్ట్ 5 floors ఆర్ బిట్వీన్ C అండ్ ఫర్నిచర్ షాప్. Cకి ఫర్నిచర్ షాప్కి ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? అట్లీస్ట్ 5. Furniture shop is situated on any floor above C. Okay, furniture పైన ఉండాలి అండ్ కిందనేమో C ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 5 అన్నాడు కాబట్టి మినిమం మనం 6తో మొదలు పెట్టాలి. అట్లీస్ట్ 5 floors are there. That means 5 or more than 5, isn't it? And furniture shop which is situated on above this one. కనుక ఫర్నిచర్కి Cకి మనం అట్లీస్ట్ 5. Then furniture shop and fabric shop are situated adjacent, and one of them is on floor number 10. ఇక్కడ మనకి fixed information. Furniture and this one. Now if you take furniture at this place, furniture 10th place లో ఉండొచ్చా లేదా చూడండి. Furniture is here. Then 5 floors between these two. అవునా కదా, 5 floors between these two. 5 floors, at least 5 floors, అంటే 5 or more than 1 2 3 4 5.
isn't it? Then C ఇక్కడ ఉండాలి. C ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, then C and A మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? 1 floor. Between C and A there must be 1 floor. ఎందుకు 1 floor between C and A? No, furniture ఇక్కడ ఉంటే C ఇక్కడ. Now ఈ రెండిట్ల మధ్యలో at least 5. Now C must be even floor. A is also even. అవునా కదా? But not on second floor అన్న. కనుక C second floor అయితే అవ్వదు. కనుక మనకి and C must be on the 4th floor. ఇక్కడ C ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటి? ఫర్నిచర్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, ఫర్నిచర్ షాప్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ అడ్జసెంట్. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఫ్లోర్ ఈస్ 10. ఒకటి 10. ఇక్కడ ఫర్నిచర్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఫ్యాబ్రిక్, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ అయితే ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్. సరిపోయిందండి. అండ్ ఫర్నిచర్కి సికి మధ్యలో మినిమం 5, అంటే 5 or more than 5. Furniture shop and fabric shop are situated adjacent. One of them is situated on floor number 10. And 3 floors between children toys and D. D ki children toys majlo more than 10 floors are there between footwear and electronic gadget. Footwear is one of the above gadget. More than 10. More than 10 and 10 undali cheppandi, 11 or 12. ఇక్కడ మనకి ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఫుట్వేర్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఫుట్వేర్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? ఎలక్ట్రానిక్. ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 10 వర్ దేర్. కానీ మనకు ఉండవలసింది మోర్ దెన్ 10. మోర్ దెన్ 10 కాబట్టి ఫుట్వేర్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఫుట్వేర్. నౌ ఫుట్వేర్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఎలక్ట్రానిక్. మోర్ దెన్ 10. ఇక్కడ కూడా మనకి చూడండి ఫుట్వేర్. ఫుట్వేర్ ఇక్కడ ఉంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్. ఫుట్వేర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్. ఫుట్వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్. సరిపోతుందండి, ఫుట్వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్. అండ్ footwear and electronic, and only 3 in between children and D. More than 10 floors between these two. Footwear is situated on one of the floors electronic, and F lives above the floor of fabric shop. F is above this fabric. F is above this fabric. Now F ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. But as F and stationery are adjacent to each other. F and stationery are adjacent to each other. కనుక F ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? F ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి. F and stationery are adjacent to each other. F and stationery are adjacent to each other. మనకి ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా మనకి? ఫుట్వేర్ అండ్ ఫర్నిచర్ అండ్ దిస్ వన్. F ఇక్కడ వచ్చాడు. F ఇక్కడ వస్తే మనకి ఏమైపోతుంది చెప్పండి? F ఇక్కడికి వస్తే F ఈజ్ adjacent to stationery. మరి Fకి స్పోర్ట్స్కి మళ్ళీ మధ్యలో ఒకటి ఉండాలి. F ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. F ఇక్కడ వచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ Fకి స్పోర్ట్స్కి మళ్ళీ మధ్యలో ఒకటి ఖాళీ ఉండాలి. isn't it? F is adjacent to stationery. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ F, దెన్ స్టేషనరీ. ఇక్కడ స్టేషనరీ వస్తుంది. అండ్ Fకి స్పోర్ట్స్ ఐటమ్ ఇలా వస్తుంది. F అండ్ స్పోర్ట్స్ ఐటమ్. అండ్ దిస్ మస్ట్ బి స్టేషనరీ. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్. దెన్ ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ కేస్ వీ హ్యావ్? ఇంకో నెక్స్ట్ కేస్ డిస్కస్ చేద్దాం. నో ఫుట్వేర్. నా ఫుట్వేర్ ఇక్కడ లేకుండా ఇక్కడ 14th ఉందనుకోండి. ఫుట్వేర్ మనకి ఫుట్వేర్కి దీనికి మోర్ దెన్ ఫుట్వేర్ హియర్. ఈ ఫుట్వేర్ ఈస్ హియర్ అట్ దిస్ ప్లేస్. దెన్ ఫుట్వేర్కి ఎలక్ట్రానిక్కి మోర్ దెన్ 10 ఉంటుంది. మోర్ దెన్ 10 సరిపోయింది. ఓన్లీ అట్లీస్ట్ 10 floors. Furniture shop and fabric are situated, and one of them is, and only 3 are between, more than 10 floors between footwear and electronic. ఫుట్వేర్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్. మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ఉండొచ్చు. మోర్ దెన్ 10. ఇక్కడ 11 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏమో 12 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫుట్వేర్ ఉంటే అప్పుడు F ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? F ఈజ్ అబౌవ్ దిస్ వన్. F ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు స్టేషనరీ. F ఈజ్ స్టేషనరీ అంటే ఇప్పుడు మనకి F అండ్ దిస్ మస్ట్ బి స్పోర్ట్స్ ఐటమ్. ఓకే, 2 possibilities we have. Then coming down to this, ఈజీ అండి. ఏకి సికి మధ్యలో ఒకడు ఉన్నాడు. ఏకి సికి మధ్యలో ఒకడు ఉండాలి కాబట్టి సి ఇక్కడ, అండ్ ఏ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఏకి సికి మధ్యలో, అండ్ ఏ ఈజ్ హియర్. అండ్ ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అండ్ ఇమీడియట్లీ బిలో వాట్? ఇమీడియట్లీ బిలో గ్రోసరీ. ఏ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిలో గ్రోసరీ షాప్. ఏ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిలో గ్రోసరీ. Between A and C there must be exactly 1. Grocery is immediately below. B even, fabric and even. Fabric ki even, B కూడా even మధ్యలో 3 ఉండాలి. ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కడ ఉంది? ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ.
ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాబ్రిక్కి ఈకి మధ్యలో 3 ఉండాలి. 1 2 3 ఈ ఇక్కడ ఉండాలి. ఈ ఉండే ఛాన్సే లేదు. దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్. నా ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్కి ఈకి మధ్యలో 3 ఉండాలి. 1 2 3 isn't it? 1 2 3 hence where should this one and E is here. Fabric unte 1 2 3 then E will be here. Kanuka E case kuda point. Kanuka A and grocery ikkada undukodu. Clear? A and grocery cannot be here. As A and grocery cannot be here and 1 2 3 and fabric and B and fabric. 1 2 3 ఇక్కడ B ఉంటుంది. ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ A ఉండాలి. అవునా కదా? ఇక్కడ కూడా మనకి ఫ్యాబ్రిక్కి B ఇక్కడ ఉండొచ్చు. Then A will be here. And A is immediately below grocery. Grocery must be at this place. And similarly grocery is at this place. Hence A and C second and the third. Done? Electric A, grocery C, B were done. Then next one, inko information ఉంది. E, G and children must be adjacent to each other. E, G and children. And furniture కన్నా కిందన D ఉండాలి. And D is an even number floor. D even number floor. D lives on one of the floor below furniture. F lives adjacent to, lives on odd number floor. At this one we have done. And next one. D lives on an even number floor. D lives on an even number floor. And only 3 floors between children and D. D even number floor, only 3 in between D and this one. D even number floor and D is below furniture. Kanuka D ikkade undasu 8. Ikkada unte D ki children ki madhyalo 3 undali. 1 2 3 children ikkada undali, not possible. 1 2 3 children ikkada undali, not possible. Hence D cannot be here. Then D even, D ikkada kaadu. D ikkada kaadu. Hence where should this D? Now D odd number floor. D odd number floor. D ikkada undali. D ikkada unte D ki children ki 3 undali madhyalo. 1 2 3 children ikkada undali. Children unte children and G are adjacent, not possible. Kanuka D cannot be here. If D is D ikkada pettam anukondi. D ki children ki madhyalo 3 undali. 1 2 3 children ikkada undakodu. 1 2 3 children ikkada undakodu. D ikkada kuda undakodu. Then D ikkada kuda undakodu. Hence D must be fifth. D fifth అయ్యారనుకోండి. D కి చిల్డ్రన్ కి మధ్యలో 3 ఉండాలి. 1 2 3 చిల్డ్రన్. ఇక్కడ మనకి కిందకి అవ్వదు. హెన్స్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఉంది. చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఉంటే చిల్డ్రన్ అండ్ G ఆర్ అడ్జసెంట్. అండ్ Gతో పాటు ఇంకెవరున్నా చెప్పండి. E and G. E, G and are adjacent to each other. E is here. If E, G and were adjacent to each other, then who is the person? అయిపోయింది కదా. This is the final arrangement. Electrical A, grocery C, D, B, E, G, children, fabric, furniture, sports, F, footwear and sports. Okay, now this is the final arrangement we have. Now this is about question numbers 146 to 150. Then 151 onwards. 151 onwards, it is based on cause and effect. 150 only single question. Most of the steel manufacturing companies in the country have made considerable profit. Okay, underline this word considerable. That means huge profits. Remarkable profit. Profitable during the last financial year. Last financial year low, most of the steel producing companies in the country have made considerable profit. Okay, considerable profit during the last financial. Have made అంటే this is a result. వాళ్ళకి చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి. ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే రిజల్ట్ వచ్చింది. రిజల్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పని ఎఫెక్ట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్. Then many Asian countries have been importing huge quantities of steel from India. Many Asian countries, చాలా ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇండియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాయి. ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ స్టీల్, హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ స్టీల్ టు మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్. మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నిటికి ఇండియా సప్లై చేసింది. మనకి ఇండియా ఎక్కువ సప్లై చేసింది కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద కాజ్? దిస్ ఈజ్ ద కాజ్. ఓకే, నో ఫ్రమ్ ఇండియా. నా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏముండాలి చెప్పండి. నో ఇక్కడ మనకి నన్ ఆఫ్ దీస్ అనే చాయిస్ లేదు. అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దిస్. మనకి చూడడానికి ఇది మనకి B ఈజ్ ద కాజ్ అండ్ A ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు.
2 is the cause and A is the effect, choice 2 రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడారు. ఇక్కడ అదే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అవునా కదా మనకి తెలియదు, అవునా కదా. Many Asian countries have made importing huge quantities of steel from India during the last financial year అని ఉంటే ఓకే ఇంకా యాప్ట్గా ఉండేది డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. లేకపోతే ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాడు, ఇక్కడేమో 5 years బ్యాక్ మాట్లాడాడు అనుకోండి, వీ కెనాట్ రిలేట్ దోస్ టు. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. అందుకే క్రిటికల్ రీజనింగ్లో వీ మస్ట్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్ రిగార్డింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయితే అప్పుడు చాయిస్ 2 అవుతుందా లేదా? ఇదైతే కాస్ట్. లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో ఇండియా నుంచి మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్ని ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి కనుక ఎక్కువ సేల్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చింది చెప్పొచ్చు కదా. ఇది కాజ్, ఇది ఎఫెక్ట్. అయినప్పటికీ ఆన్సర్ అవ్వదు, ఇప్పటికీ నన్ను అవధించే ఎందుకలా చూడండి ఇక్కడ. అండ్ ద కంట్రీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ద కంట్రీ అన్నాడు. ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఏ కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పండి. ఇక్కడేమో ఇండియా గురించి మాట్లాడు. ఇక్కడ ఇండియా, ఇక్కడ ద కంట్రీస్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఆర్ నాట్, అది మనకి తెలియదు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇండియా ఉండకూడదు అసలు. ఇక్కడ ఇండియా ఉంటే ఇక్కడ ఇండియా ఉండదు. కనుక ఇక్కడ ఏముండాలి చెప్పండి. మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంపోర్టింగ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ. ఫ్రమ్ ద కంట్రీ అని ఉందనుకోండి, ఇక్కడ వాడు ఏ కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇక్కడ కూడా అదే కంట్రీ, isn't it? Then it will be choice 2. లేకపోతే none of this is the answer to this one. ఎందుకంటే సేమ్ కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడో లేదో తెలియదు. ఇక్కడ ద కంట్రీ అన్నాడు, ఇక్కడ ఇండియా అన్నాడు. వెదర్ ఇండియా ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ వన్, దట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ నో. Hence 2 is the cause, A is the effect. 2 is the cause and A is the effect, choice 2. Now we need to have these corrections in this. Then only we get choice 2, 151. Then 152. 1 is subtracted from the last digit of each number. How many numbers are found which exactly divided by 2? Exactly divided by 2 అంటే ఏముండాలి చెప్పండి. లాస్ట్ డిజిట్ మనకి ఈవెన్ డిజిట్ ఉండాలి. 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈవెన్ డిజిట్ ఉండాలంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ ఏముండాలి, ఆడ్ ఉండాలి. ఆడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. మనకి ఈ 3 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దే ఆర్ డివైడెడ్ బై 2. Choice 4 is the answer, 150. Okay, then next one, 153 onwards. And 8 persons, Beam, Tom, Sona, John. Okay, now John and Suha, Sam, Ramya and Devi are standing on 8 steps. They also like different colors, purple, indigo and so on. And out of these 8 persons, 6 people belongs to the same family. And only 3 generations and 6 members are there. Okay, and this is the steps given, order of the steps. 1 2 3 4 మనం రెగ్యులర్గా ఎలాగైనా రాసేసుకోవచ్చు. 8 7 6 5, it doesn't matter much. Okay, 8 7 6 and 5 4 3 2 and 1 ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు. They are steps. 8 persons, they are staying on these 8 different, standing on 8 different steps. Now among them 6 persons belong to a family. All but 1 female in the family are standing on even number steps. Okay, all but 1 female in the family are standing not on step number 6. Okay, not on. Mother of Sona, kanuka Sona ki mother aithe undi. Mother of Sona means there is a mother to Sona. Mother of Sona standing above on step number 2. Above step number 2 ante em cheppandi, and like green. Now this person likes green and above step number 2 greater than second step. 3 4 5 6 7 8 ఏదైనా అవ్వచ్చు. Only 2 steps between orange and green, and orange is standing one of the steps below green. Orange is below green, 2 steps in between these two. Orange is here, and this orange is not liked by Suha. R is not liked by Suha. Okay, and this is what the information in the first one. Then John has only 1 daughter and 1 son. John ki entamandi pillalu cheppandi. John has only 1 daughter and a son. John is having a daughter and a son. Now son is here and daughter is here. And one difference between the number of steps of one who like Violet and John is 3. Violet ki John ki madhyalo difference enta cheppandi, 3 annaru. Okay, and Violet. And one likes violet color standing on 3rd step or below 3rd step or not. 3rd step or below 3rd step. Okay, 3 or lesser than 3. Then next one,
Difference between the number of Violet and John is 3 అన్న. Violet and John 3 కాబట్టి Violet ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. Violet must be either 3 or lesser than 3. Violet 3 అయితే John ఎక్కడ ఉండాలి. Difference between these two is 3 అన్న. Difference between these two అంటే మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి Violet కి John కి. Difference between these two. Now between Violet and John, and so how many must be there? There must be exactly 2. Okay? Now ఇక్కడ 3 అయితే ఇది 6. ఇప్పుడు 6 minus 3 3 అయింది. సరిపోతుందండి. Difference between step numbers of 1 likes Violet and John is 3. Now this is 3 and this is 6. 6 minus 3 is 3. లేదు John 5 అయితే ఇక్కడ 2. John 4 అయితే ఇక్కడ 1. Okay? Hence Violet must be either 3, 2 or 1. Beam who likes red color. Now this beam likes red color. Beam who likes red color is immediately above Sam. Immediately above Sam, and the Sam who does not stand on 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 కాదు కాబట్టి Sam can be either on 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7. 6 or 7. 8 కూడా not possible. ఎందుకు చెప్పండి 8 ఉంటే B must be 9, which is not possible. Hence Sam must be the 3rd or 6th or 7th. Sum of the steps of numbers of Sona and Tom is 7. Sona plus Tom is how much? Is 7. And what are the different possibilities we have? 1, 6 or 2, 5 or 3, 4. Isn't it? Tom is one of the steps above Sona. Come to Tom ki pedda number ichcham. One of the steps above Sona. Person who likes purple is standing immediately below white. White ki immediately below evaru cheppandi? Purple. Immediately below. Purple is immediately below white and above blue, but not immediate. Blue aithe not immediate. Okay? Blue is below this one but not immediate. Blue which is liked by Ramya. Now this blue which is liked by Ramya. No. And Sona is the granddaughter of Ramya. Sona is the granddaughter of Ramya, isn't it? And Sona is the granddaughter of Ramya. Hence John and Ramya must be married to each other. Isn't it? Because Sona is the granddaughter. Then Tom is one of the steps. Beam is the uncle of Sona. Beam is the uncle of Sona, hence Beam is here. Uncle of Sona, hence this person's Sona is here. Beam is the uncle of Sona. And now we have one information regarding this John and Tom. Tom is one of the steps. John is the father-in-law of Tom. John is the father-in-law of Tom, hence Tom is here, male, and John is a male, father-in-law, Ramya is a female. Isn't it? Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another female must be there. Inga female evaruna cheppandi Sona ayipindi. And Sam cannot be here. And another person is either Devi or Soha. Ante kada? Now this is what the information we have. Then Sona is the granddaughter of Ramya. Sona is the granddaughter of Ramya. This is what the information we got. Then tell me from where we can able to start. Now Sona and Tom 7 anna. Sona and Tom, the value is 7. Now Violet ekkada nunchi start cheddam cheppandi. 3 దగ్గర నుంచి start చేద్దాం Violet. Now Violet is on 3rd one. If Violet is on the 3rd one, then John. Where should this John be? 1, 2. This must be John. John is here. John 6 అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి Tom 6 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. Tom 6 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1 and this one is ruled out. Now ఇప్పుడు 2, 5, 3, 4 mean. And 2, 5, 3, 4 and Sam. Next one, green and orange. Green and orange. How many floors are there in between these two? Green and orange, 2 floors. 2 floors కాబట్టి let us start with a possibility here. Green and orange. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. గ్రీన్ పైన ఉందనుకోండి గ్రీన్. And next one is what? Next one is orange. 1, 2 orange. Green and orange. Now 2 in between green and orange. Orange is not liked by Soha. And Soha does not like orange. And next one green and orange అయిపోయింది. John అయిపోయింది. And green and orange లో మనకి 8 and 5 అయింది. 8 and 5. And next one green is liked by Sona's mother. Now this person is Sona's mother. And who is that Sona's mother? As of now, not known. And Sona's mother. And next one, John, Tom, John and 6, Violet is 3 అయిపోయింది. And beam is immediately above this one.
white and purple are adjacent to each other. White and purple are adjacent to each other and ekkada ravali cheppandi, here it must be called white. If it is white, this must be purple. White and purple. Now blue is below this one. Blue ikkade undochu, ikkade undochu. Now that blue is liked by whom? Ramya. Blue is liked by Ramya. Okay. Now these are the colors we have. Blue, we have three different possibilities. Then green and orange. Orange is not so high. Orange is not so high. And now coming to this Tom and Beam and Sham. Now tell me where should this Beam and Sham? Beam and Sham ekkada undalo cheppandi. Beam can be Sham 367. Sham 3 lo unde chance unda? Sham is 367. Yes, there is a possibility. Sham ikkada unnadu anukondi. And Sham 6 lo unde chance లేదు. 7 లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు. 7 లో ఎందుకు చెప్పండి? నో సార్, ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు, పాసిబిలిటీ అవసరం లేదు. 367 శ్యామ్ 6 లో ఉంటే అప్పుడు మనకి శ్యామ్కి పైన ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? భీమ్ రెడ్ కలర్ నాట్ పాసిబుల్. నిజంగా శ్యామ్ 7 లో ఉంటే ఇక్కడ భీమ్ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. అండ్ శ్యామ్ 6 and 7 is ruled out. And Sham must be 3rd floor. If Sham is on the 3rd floor, Beam is on the 4th floor. Beam is here. And what is the color liked by this person? Red is the color. Okay? Red is the color. Then, now Tom and this one. Tom and Sona. Either sum enta avvali cheppandi? Sona and Tom 7 hour. 3 and 4 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. 3 and 4 Sham and Beam అవుతారు. 3, 4 కూడా మనకి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 3, 4 లేదు. కనుక ఫైనల్గా మిగిలింది 2 and 5. 2లో ఎవరున్నా చెప్పండి? 2లో సోనా ఉండాలి. 2లో సోనా ఉంటే 2లో సోనా. దెన్ ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? టామ్ ఈజ్ 5th floor, 5th step. Then now blue is below this one and blue is liked by Ramya now. And second ఉండాలి చెప్పండి? Ramya is here. As Ramya is here, then this must be blue. And who is the person left over here? And Sona's mother is left out. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఇద్దరు, Suha and Devi, isn't it? Now Sona's mother. Now who is Sona's mother? Devi is Sona's mother. And this person is what? This person is Suha. Clear now? Then what is the color left over here? Indigo. Indigo is the color left over. Now this is about question numbers 153 to 157. One 153 to 157. Then next one, 158 onwards. Now in this 158, courses of action. There has been less than 40% water turnout in the recent assembly election. Recent assembly elections low, less than 40% under. Then what is the course of action? Here problem enti? Less turnover, isn't it? Less turnout for polling. చాలా తక్కువ మంది పోలింగ్ చేయడానికి చేస్తుంది. మనం ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ మంది ఓటింగ్ వస్తారు అని మనం చూసుకోవాలి. ఫైనల్గా మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ అవుట్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ ఫ్రాంచైజ్, ఇజంట్ ఇట్? కనుక ఇప్పుడు ఏమో చెప్పండి, ఎక్కువ మంది మనం ఓటింగ్కి వచ్చేటట్టు మనం చూడాలి. ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎక్కువ మంది ఓటింగ్కి వస్తారో చెప్పండి. Election Commission should cancel the entire election process as the voter caste are not adequate to represent people. Now this is what this is. ఇది మనకి చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓటింగ్కి వచ్చే వాళ్ళు పెరుగుతారని చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. నో, వీ కెనాట్ డెఫినెట్లీ ఎన్ష్యూర్. ఓకే, మనకి ఫైనల్గా ఎలా రావాలి? ఇంకా ఎక్కువ మంది పర్సంటేజ్ పెరిగింది అని రావాలి. ఇది మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నౌ ఎలక్షన్ క్యాన్సిల్ చేయమంటున్నాడు. సెకండ్ వన్, ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ టేక్ అవే ద ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ డు నాట్ ఎక్సర్సైజ్. ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఇజంట్ ఇట్? ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అవుట్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? నెయిదర్ వన్ నాట్ టూ చాయిస్. ఈ రెండు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంతో టర్న్ అవుట్ అయితే పెరుగుతుంది అని మనం అయితే డెఫినెట్గా చెప్పాలి. హెన్స్ నెయిదర్ వన్ నాట్ టూ, చాయిస్ ఫర్ 158. Then 159. Which of the following is 5th to the right of 18th from the left hand?
Right and left కాబట్టి two opposite directions addition. Hence 5 plus how much? 18. And two opposite directions 5 plus 18, fifth to the right of 18th from the left hand side. Hence what is your answer here? 23rd from the left. 23rd from the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isn't it? Then 23rd from the left. Fifth to the right of 18th from the left. And 18 plus 5. 18 plus 5 is how much? 23rd. Now 23rd from the left hand side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isn't it? Now fifth to the right of 18th from the left. Now sir. Now we should always start in the reverse order. అంతే కదండి, రివర్స్ ఆర్డర్లో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇన్క్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ రైట్ తర్వాత 18th లెఫ్ట్ వచ్చింది. ఫిఫ్త్ రైట్ అండ్ 18th లెఫ్ట్ వస్తాయి. ఫిఫ్త్ రైట్ ఫస్ట్ 18th లెఫ్ట్ తీసుకోండి. వాట్ ఈజ్ 18th లెఫ్ట్ హియర్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18th from the left hand side 3 వచ్చింది. దీనికి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫిఫ్త్ రైట్ 1, 2, 3, 4, 5, ఫిఫ్త్ రైట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? 6 is the answer. Then 18 plus 5, 23rd from the left. In either way you will get the same answer. 6, that is choice to 159. Okay? Then 160 onwards. It is based on condition based number series అంటాం. Condition based. ఇంతకుముందు చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన మోడల్. Then in this one, what is the information we have for this? The symbols ఇచ్చాడు చూడండి. What are the symbols we have? And this symbol stands for. Now this symbol ఇచ్చిన డేటాను చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. Now this symbol stands for. Then what is the data given to this one in this symbol? Now in this symbol alpha and pi ఉంటాయి. Product of R and Q is subtracted from P. Product of R and Q is subtracted from where? P. That means P minus RQ. Product of Q and R is subtracted from P. అంతే కదండి, product of Q and R is subtracted from P. Then if this symbol is there, second one, U and now this one, this and euro. P is added to the resultant when Q is divided by R. Q divided by R plus P. Q divided by R plus P. P is added to the resultant when obtained when Q is divided by R. Then third one. What is the third one we have? Third symbol is now this alpha and this one. Now in this case third symbol alpha and this one, and Q is subtracted from P and the resultant is divided by R. Q is subtracted from P. Q is subtracted from P. P minus Q and the resultant is divided by R. Resultant is divided by R. And finally one more symbol we have, and this symbol stands for. And P is multiplied by the sum of R and Q. Q plus R into P. Q plus R into P. Now these are the 4 conditions given. Okay? Now according to these 4 conditions, now we need to find out the values of these questions. మనకి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ అయినప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా వస్తే మాత్రం మీరు చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. తప్పు అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు మీకు. రెగ్యులర్ నెంబర్ సిరీస్లో అయితే మనం లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, కానీ ఇక్కడైతే లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పని లేదు. ఇది ఏ రూల్ ప్రకారం ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందో తెలిస్తే సరిపోతుంది. నౌ ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్? P and this, it comes under this symbol, Q plus R into P. Q plus R ఎంతో ఏం చెప్పండి? 3 plus 6, 9. That means 9P equals to 8100. Then what is P here? P is 8100 divided by 9, 900. What is the value of P? 900. Ikkada 900 replaces. Now it comes under which one? Third one, alpha and this. Then P minus Q divided by R. P minus Q. P amount 1200. Q amount 900 divided by what? Divided by R. R is how much? 150. Then 1200 minus 900, 300 divided by 150. How much is that? 2 is the answer, choice. Saripendandi? Question number 160, it is choice 3. Then 161, 432. Then E symbol lo question. And that is 6800.
P minus Q into R. Q into R equals to 68. That is 432 minus 2H equals to 68. Isn't it? That means now 68 divided by how much? 432 minus 68. 432 minus 68 equals to 2H and 2H. Hence 432 minus 68, tell me what is the answer we have? 182. Hence 182 divided by 2. How much is that? 91. The value of H is 91. The value of H is 91. It can replace it. Now 51 U and this one according to this. Isn't it? Then Q divided by R. Q divided by R. Q divided by R ento vastund cheppandi. 182 divided by 2. 182 divided by 2, this is 91. Now as it is 91 here, Q divided by R. 91 divided by 91. As 91 divided by 91, then are we getting how much is the answer here? 432 minus 68. 432 minus 68 divided by 2 equals to 182. Okay? Now 182 is H. 432 minus 68 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 432 minus 68 and 36, 364. 364 divided by 2, that is 182. 182 is H. If 182 is H, H is 182. Then coming to this one, Q divided by R, 182 divided by 91. How much is that? 2. Plus how much? 59. Plus 59. That is 61 is the answer. Choice 3, 161. Then 162 Japani, 162 it comes under the reverse. Q plus R into P. 3 plus 2, 5. Isn't it? 3 plus 2 is how much? 5. 25 into 3 is how much? 125. Now what is the value of D? 125. Now it is 125 comes under this category. Isn't it? Now the first one. P minus Q into R. 125 minus 40 into 2, 80. Now the difference is how much? 45, choice 5. 162 is choice 5. Clear? Now ఈ కండిషన్స్ మనం రాసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది. లేదనుకోండి ప్రతిసారి ప్రతిదానికి ఇది మొత్తం చదువుకోవాలి. అది చాలా కష్టం. ఇది ఒక స్లైడ్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్లైడ్లో మన క్వశ్చన్స్ ఏమో సెకండ్ స్లైడ్ ఆర్ థర్డ్ స్లైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు కీప్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్లైడ్ టు ద అదర్. నెక్స్ట్ వన్, no, y value. Now 15. Now it comes under which category here? 15, last one. Q plus R into P. Now Q plus R into P and Q plus R into P. That is 15 into 6. 15 into 6 is how much? 90 is y. 90 is y. Ikkada 19 check. Now U and this one. Now Q divided by R plus P. Q divided by R. 130 divided by 2. 130 divided by 2 plus 90. 130 divided by 2 is how much? 65. 90 plus 65 is how much? 55. 155, choice 3. Then question number 164. Now in this 164, alpha and delta, condition number 3. Isn't it? Then P minus Q divided by R. P minus Q. 42 minus 80 divided by this one. That is 340 divided by 17. What is 340 divided by 17? 20. Now the value of n is 20. Take a 20 was the alpha and pi. First condition. Alpha and pi. P minus QR. P minus QR into 400 minus 20 into 15, 300. Then what is the difference? We have 100. 100, that is choice 1. Okay. Now this is about question numbers 160 to 164. Hope you have followed this. Then 165 to 169, data sufficiency. Now in this data sufficiency, 1 alone, choice 1. 2 alone, choice 2. Even in both 1 and 2 are not sufficient until neither is choice 3. And choice 4 are necessary, that is both. And fifth is what? Either. Either. Neither, both and either. A, B, C didn't like different flavor ice creams. Then, and who likes vanilla? మనం ఫైనల్గా కావాల్సింది ఏం చెప్పండి, who likes vanilla అని అడిగారు. నో ABCDEF. ABCDEFలో వెనిలా లైక్ చేసేది ఎవరు? B likes కుల్ఫీ ఆర్ చాక్లెట్. B అని చెప్పండి, అయితే కుల్ఫీ ఆర్ చాక్లెట్. వెనిలా అయితే కాదు, అది అయితే చెప్పచ్చు. నేదర్ E nor C likes వెనిలా. ఈ వెనిలా కాదు, అండ్ C వెనిలా కాదు, ఈ వెనిలా కాదు.
F like butterscotch. F is butterscotch ఇచ్చింది. F వెనిలా కాదు, E వెనిలా కాదు, C కాదు, B కాదు. కనుక A or Dలో ఎవరో ఒకరు వెనిలా. మనకి ఎన్ని ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయో చెప్పండి. 1 alone నుంచి 2 answers. Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to the next one. Now in the next one, either A or C likes mango or chocolate. Either A or C likes mango or chocolate. Mango or chocolate. Here also mango or chocolate. Mango, chocolate. Then next one. And neither E nor F likes vanilla or kulfi. E or F. Vanilla is ruled out. Vanilla is ruled out. Isn't it? Kulfi is also ruled out. Kulfi and kulfi. Then mango, chocolate ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో అయిపోయింది. వెనిల్లా ఇక్కడ కాదు, ఈ రెండిట్లో కాదు. B and D లో ఉంది. B likes kulfi. B likes kulfi అయిపోయింది. కనుక vanilla cannot be here, cannot be at any one of this. Hence D likes vanilla. Are you getting the answer or not? Only by condition number 2 we are getting the answer. Only 2. 165, 2 is the answer. Then 166. Now in this 166, 5 friends, different weights. Who has second highest weight? 1, 2, 3, 4, 5. These 5 members lo second highest weight evardi anna. Second highest weight ante second position వచ్చేవారు ఎవరు? Then tell me how to identify this one. ఏ కండిషన్ తో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది? Same number of persons heavier and lighter than Shashank. Kanka Shashank must be at the third place. Shashank is at the third place. Mani is heavier than Shashank and is not the heaviest. Mani is here. Answer chindiki but not the heaviest. Where second highest? Mani is second highest. 1 alone is sufficient. Ipu 2 alone to kuda vastunda ledo chudandi. Ganesh is heavier than Abhay. Ganesh is heavier than whom? Abhay. Abhay and lighter than Shashank. And Shashank. Mani is lighter than Chandra. Mani is lighter than whom? Mani is lighter than Chandra. And both are heavier than Shashank. Iddaru Shashank kanna ekku. Kanaka ippudu evaru undali cheppandi? Mani must be at this place. Ee mukuru ikkada raavali. And Chandra and Mani. Mani is here. 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Each statement alone is sufficient. Choice 5 is the answer. Done? Choice 5. 166. Then 167. LM, NO, PQRS are seated around a square table. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 8 members. 8 persons seated around a square table అన్నారు. Then persons at the corners are facing the center. Corners are facing towards the center అంటారు. Persons at the corners are facing towards the center and centers are away from the center. Now the persons who are at the centers are away from the center. Then who is sitting to the immediate right of N? 3 persons between N and S. N ki S ki madhyo 3 ante they are opposite to each other. P is seated second to the right of N. Immediate right of N మనం చెప్పొచ్చా? చెప్పలేం. Hence 1 alone is not sufficient. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి చెప్పండి? Now we need to identify the direction కావాలి. ఎవరు కార్నర్లో ఉన్నారు, ఎవరు సెంటర్లో ఉన్నారు. 1లో ఆ డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి it is not possible. Second లో P is third to the right of 1. M is seated second. Q is not in immediate. ఇక్కడ కూడా మనకి డైరెక్షన్స్ లేదు. రెండు కలిపినా మనకి డైరెక్షన్ రావట్లేదు కాబట్టి by combining these two also you cannot able to determine. Okay, more than one possibility వస్తుంది. Hence choice 3 is the answer. 167. Then 168. 𝐒𝐿𝐼𝐀𝐈𝐀. Now కలిపితే మనకి ఏం వస్తుందో చూడండి. Now in this one. Now కలిపినా కూడా మనకి రావు. 3 and next one. 168. Now 𝐒𝐿𝐼𝐾𝐿MN are in a straight line. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 8 members. 8 members are in a straight line అన్న. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఈ 8 members లో the 4 persons are at the extreme left hand and facing north. వీళ్ళు నలుగురు నార్త్ డైరెక్షన్ ఉన్నారు అని చెప్పారు. వీళ్ళు నలుగురు నార్త్ and the remaining are facing south direction. Okay, left hand side నుంచి 4 persons north, right hand side నుంచి వీళ్ళేమో south. Then who is sitting to the immediate right of H? H ki immediate right hand side ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పారు. Only 2 persons sitting to the left of H. కనుక H ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Or what is the other possibility? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H ikkadena undochu. Only 2 persons are to the left hand side of H. K is third to the right of H. Ikkada 1, 2, 3 K is seated third to the right of H. 1, 2, 3 K is seated 1, 2, 3 K is seated third to the right of H. N is an immediate left of H. N is an immediate left of H.
here n is an immediate left of h. This condition number 1. Then who is sitting to the immediate right of h? మనకి ఇక్కడ తెలియదు. ఇక్కడికి ఎవరు ఉన్నారో మనకి తెలియదు. 1 alone is not sufficient. Then 2 alone. L is not an immediate neighbor of k. L and k are not adjacent. Okay? L is not an immediate neighbor of k and is not at the ends. L ఏమో చివర్లో లేడు, k కి పక్కన లేడు. G is third to the right of L. Only 2 alone అయితే మనకు తెలియదు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ముగ్గురు గురించే ఉంది. రిమైనింగ్ గురించి h గురించి ఇన్ఫర్మేషనే లేదు. Hence 2 alone is not sufficient. Then by combining these two. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చూడండి. L is not an immediate neighbor of k అంటే L ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. And is not at the ends. L ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 లో ఉండకూడదు. Hence L must be here. L ఎక్కడ ఉంటే L is facing towards south. అంతే కదా? ఇక్కడ చూడండి. L is not an immediate neighbor of k అంటే L ఇక్కడ లేడు, ఇక్కడ లేడు, ఇక్కడ లేడు. ఇక్కడ కూడా లేడు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L must be here. L ఎక్కడ? L ఎక్కడ ఉంటే then L is not. G is seated third to the right of L అన్న. G is seated third to the right of L ఉంటే L కి third right. 1, 2, 3 G is seated third to the right of L. ఇక్కడ 1, 2, 3 G is seated third to the right of L. Okay? N is an immediate left of H. N is an immediate left of H. Then what is it? Who is sitting to the immediate right of H? Immediate right hand side of H ఎవరు చెప్పండి? L. ఇక్కడ కూడా L. మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా రెండిట్లో కూడా ఆన్సర్ is the same, L. Hence what is your answer? Both the statements are required. Choice for 168. Then 169. Now 6 floors building 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Now 6 persons are there. Now these 6 persons are staying on 6 different floors of a building. Then as 6 persons are staying on 6 different floors of a building, P lives on an even number floor above to second floor. P even number floor above second floor ante P ikkade undachchu, ikkade undachchu. 2 possibilities. 2 floors between U and P and U. 1, 2 U ikkada undali. In this case 2 in between P and U. 2 floors between P and U. T lives above P. Here this is not possible. T can be here or T can be here. T lives above P. S lives just below Q on. S is just below Q ante S is must be here, just below. Then who lives on the third floor? Q is on the third floor. 1 alone is sufficient. Then condition number 2. P lives just above S on. P just above S. R lives in maximum odd number floor. R is here. T lives immediate floor to R. T is immediate floor to R. Ikkade undachchu, ikkade undachchu. Immediate above or immediate below. Only 1 floor between T and P. T and P ikkade undachchu. 1 floor between T and P ikkade undachchu, ikkade undachchu. Then P and S are adjacent. P and S adjacent కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. Hence P and S. ఇక్కడ P and S. ఇక్కడైతే మనకు ఆన్సర్ S వచ్చింది. ఇక్కడైతే ఇంకా వేరే మిగిలిపోయిన వాళ్ళిద్దరిలో Q or U లో ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. Either S or Q or U is the answer. Hence 2 alone is not sufficient because you are getting more than one answer. Hence what is your answer here? Only 1 alone. Hence 169, choice 1 is the answer. Then 170. 170 assumption. Now in this question number 170, assumption, which among the following is implicit? Implicit means which is not clearly or explicitly given. Okay? Then please check the availability of 2 tickets from Delhi to Hyderabad. Now let us take for example A tells to B and anukundam. Okay? A is telling to B. Em cheppadu? Now please check the availability of 2 tickets from Delhi to Hyderabad. Delhi నుంచి హైదరాబాద్ కి వెళ్ళడానికి 2 టికెట్లు చూడు అన్న. నేను ఒక కౌంటర్ దగ్గరకో లేకపోతే ఏదో ఒక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఏమని చెప్పి నేను ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి నాకు 2 టికెట్లు చూడు. నాకు 2 టికెట్లు చూడని నేను ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పానంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం నేను ఏ విధంగా అయితే వెళ్ళాలి అని అనుకున్నానో అది వాడికి తెలుసా లేదా? వీక్ తెలుసని నేను అనుకున్నానో లేదా? లేకపోతే నేను చెప్పేవాడిని ట్రైన్ మీద చూడు, లేకపోతే ఫ్లైట్కి చూడు, లేకపోతే బస్సుకు చూడండి. నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదంటే నేను చెప్పకపోయినా వాడికి తెలుసని నా ఉద్దేశం. హెన్స్ ఫస్ట్ వన్ పర్సన్ నోస్ ద డిజైర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెల్. చెప్పచ్చా లేదా? మనం ఏ బీకి చెప్పాడు. ఏకి బి ఏమని చెప్పాడు? నాకు 2 టికెట్లు హైదరాబాద్ కావాలి చూడు అని అన్నాడు. కనుక ఏ విధంగా నేను వెళ్ళాలని అనుకున్నానో వాడికి తెలుసా లేదా?
లేకపోతే వాడు అడిగాడు సార్ బస్సా లేకపోతే ఫ్లైట్ చూడమంటారా, ట్రైన్ చూడమంటారు. ఓకే, నేను అదేం లేకుండా నేను డైరెక్ట్గా వాడు చెప్పాను అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం నేను ఏ విధంగా వెళ్ళాలని అనుకున్నానో వాడికి తెలుసు అనేసి. హెన్స్ వన్. అండ్ పర్సన్ చెకింగ్ నో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్. డీటెయిల్స్ తెలియవలసిన పని ఉందా? మనం టికెట్స్ చూడమను. టికెట్స్ ఉంటే అప్పుడు డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మనం రిజర్వేషన్ చేయాలి. అండ్ డీటెయిల్స్ మనకు అవసరమైన పని అయితే లేదు. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అవైలబిలిటీ డీటెయిల్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వన్స్ యూ గాట్ ద అవైలబిలిటీ, ఓకే, then in order to reserve that one we need the details. Hence 2 alone is not sufficient, only 1 alone. 1 alone is implicit antam. Implicit means and which is preceded by that one, which is not clearly or explicitly given. Okay, only 1 is the answer. Then 171 and 172. How many letters are there in the English alphabetical series between the second letter of the word which is second from the right? Second from the right ఏమని చెప్పండి, sun. Sun లో second letter ఏముంది, u. And the second letter of the word which is second from the left. Second from the left లో second letter n. n కి u కి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి అన్న? ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? OPQRS T. Hence there are 6 in between. Choice for 171. 172. If in each of the given words each of the consonant is changed to the previous and each vowel is changed to the next. Consonant -1, vowel +1. Consonant -1 and vowel +1. Then how many words such found will have at least one vowel appear? కనీసం ఒక vowel ఎన్నిట్లో ఉంది అని అన్నాడు. అండ్ vowelకి +1 చేయాలి, కాన్సనెంట్కి ఏమో -1 చేయాలి, అంతే కదండి. అండ్ vowelకి +1 b, అండ్ vowelకి +1, vowelకి +1 అండ్ vowelకి అసలు vowel గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన పనే లేదు. ఎందుకు చెప్పండి, వాడు క్వశ్చన్ ఎన్ని vowels ఉన్నాయని అడిగాడు. vowelకి +1 యాడ్ చేస్తే మనకు vowel ఉండే ఛాన్సే లేదు, కనుక vowel మర్చిపోండి. కాన్సనెంట్ గురించే మాట్లాడు. -1 సి అండ్స్, ఎన్కి ముందు ఎం, ఇదేమో సి. ఆర్కి ముందు క్యూ, ఇదేమో బి. ఎస్కి ముందు ఆర్, ఇదేమో ఎం. అండ్ టీకి ముందు ఎస్, ఇదేమో జి. హెన్స్ నన్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ విల్ హ్యావ్ దట్ వన్. Isn't it? No vowel is there, none. That is choice for 172. Then 173, conclusions. Okay, the secret of success is constancy of purpose. Now the secret of success secret అని చెప్పండి. Now constancy of purpose. Our purpose మనం constant గా మనం reveal చేయగలిగితే then that is the secret of success. That means whatever the thoughts you have, now if you completely focus on those thoughts, then it is the secret of success. That means focusing on a single for a constant period of time. Okay, then what is your answer here? Constant dripping wears the stone. Constant dripping wears the stone. Okay, then conclusion అంటే 100% definitely గా true. Constant dripping, మనం కంటిన్యూస్ గా ఒక థాట్ నుంచి ఇంకో థాట్కి వెళ్ళిపోతే wears the stone, దానివల్ల పర్పస్ అయితే లేదు. చెప్పచ్చా లేదా? Yes. Single minded devotion is necessary. Yes. And so what is your answer here? Both 1 and 2 choice. Okay, then 174 to 178. Now in this 174 to 178 ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం. Now 7 persons ఇచ్చాడు and designations among DGP and so on, and the ranks are decreasing order from top to bottom. Okay, not from left to right, they are from top to bottom in the hierarchy. Okay, their ranks are in the hierarchy. Okay, hierarchy, their ranks are there in the hierarchy. DGP is higher ranker, first one are higher ranker, next one is ADGP and so on, SP, ASP, and finally who is that person here? Finally the police constable, and so on. Each person likes different watches. 7 watches kuda unnai. 7 persons, 7 different watches. They likes 7 different watches. Now ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి చెప్పండి, దేన్ని ఫిక్స్ చేద్దాం. Now the designation క్లియర్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ డెసిగ్నేషన్ ఫిక్స్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? DGP. ఫస్ట్ వన్ DGP. After this DGP, and next one is ADGP, assistant DGP. Next to ADGP, next one, who is the next one we have? And assistant DGP and SP, ASP. Next one is ASP, SP, ASP, and next one inspector and sub-inspector. 1, 2, 3, 4, and finally police constable. These are the 7 persons we have. 7 persons. And out of these 7 persons, ఇప్పుడు ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి చెప్పండి. Now who is holding the which designation?
and at the same time the watch they likes. Kavya is higher rank than person one who likes. Kavya is higher rank than Paget. Now Kavya is higher than Paget. Okay, Kavya is higher than the one who likes Paget. Paget SC. And but is immediate but is above. Only one person is higher rank than the one who likes Rolex. Rolex kanna paina okare unnalante Rolex must be ADGP. And DGP is here. Kavya is not the higher two ranks. Kavya cannot be, ఇక్కడ numbering 1, 2, 3, 4 ఇచ్చుకుంటే Kavya cannot be 1 and 2. Kavya cannot be 1, Kavya cannot be 2. And not the higher two rank designation. No person is ranked in between Kavya and Dharani. Kavya ki Dharani ki pakkana inkevaru leru and some. Hence Kavya and Dharani are adjacent to each other in any order. Kavya paina undochu lekapothe Dharani or Kavya. Okay, no one is ranked between these two. The one who likes Paget essay is not a PC. Now this Paget essay is not PC. Now this Paget essay is not, hence Paget cannot be here. As Paget cannot be here, Kavya cannot be here because Kavya is immediately above sun. Immediate above. Okay, immediate undochu lekapotchu. Kavya ikkadaina undochu, ikkadaina undochu, ekkadaina undochu. Okay, then Kavya is not higher two ranks. No person is ranked between this one and Paget is ruled out here for PC. SI likes Cartier. SI, what is the watch he likes? Cartier. SI likes Cartier watch. Vijay likes blank pen. Now Vijay, now this person likes blank pen. As Vijay likes blank pen, watch. ASP just lower rank than to the one who likes Chopard. ASP just lower rank than Chopard. Hence the person who likes Chopard is SP. SP likes Chopard and ASP just below that person. Neither Kavya nor Manoj likes Panaria. Panaria is ruled out. Neither Kavya nor Manoj likes the watch Panaria. Neither Kavya nor Manoj. Neither Kavya nor Manoj like this one Panaria. Panaria cannot be here. Okay, then next one. No person is lower rank than Dhanush. Hence Dhanush must be police constable. Dhanush is police constable. Suresh is just a higher ranked person to Kiran. Suresh is just above to Kiran. Kiran is here. Kiran and Suresh. And Kiran likes neither Rolex nor Chopard. And Kiran cannot be here. Kiran cannot be here. Kiran cannot be here and Kiran cannot be here. As Kiran cannot be in these two places. The one who likes Panaria is higher rank than Suresh. And Panaria is higher rank than Suresh. Panaria is higher rank than Suresh. And he is not a DGP. Now that person is not a DGP or not. Kanka Suresh Kiran ikkada undakodu. Kiran Suresh ee moodu places lo undu. Isn't it? Then next one. What is the next possibility we have? And now Panaria cannot be here. Panaria cannot be here. Hence where should this Panaria? Panaria must be ASP. Okay? No, Panaria. Now Chopard is this one. Now 1 minute. Suresh is just higher rank than Kiran. Now one information is Kiran likes neither Rolex nor Chopard. The one Panaria is higher rank this one. ASP just lower rank to the one who likes Chopard. ASP just rank lower than the one who likes Chopard. And then ASP just lower than Chopard. Chopard ikkada. Then next one. Panaria, Suresh and Panaria cannot be here and Panaria cannot be here. Panaria ikkada unte Suresh undaali. Hence ASP must be Panaria. If ASP is Panaria, now this person is Suresh and if this person is Suresh and this person is Kiran. Suresh and Kiran. And next two persons. Who are the next two persons? Kavya and Kavya and who is the other person we have? Kavya and Dharani. Now Kavya and Dharani are adjacent to each other. And Kavya cannot be in the first two places. Isn't it? And these three were ruled out. Inka cheppandi inka Vijay blank pen on. As Vijay blank pen, Vijay cannot be here. Hence Vijay must be here. As Vijay is here, now this person like blank pen.
Then if this person likes blank pen, then what are the 𝐒𝐃𝐃𝐈𝐀 cannot be here. 𝐒𝐃𝐃𝐃 can be at this place. Now 𝐒𝐃𝐃 SA is here. 𝐒𝐃𝐃 SA is here. Then what is the other thing left over here? Inka watch unpin. What is that watch we have? That watch is Breitling. Now this Dhanush likes Breitling watch. Breitling. Then coming to this one, Suresh and Kiran were finalized, and DGP is not this one. And Kavya and Dharani. Kavya cannot be Panaria and Manoj cannot be Panaria. Now Kavya cannot be here. As Kavya cannot be here, Kavya cannot be in the first two. Hence Kavya must be SP. If Kavya is SP and Manoj is not Panaria, hence Manoj is here. If Manoj is here and Kavya and Dharani are adjacent to each other, Dharani is ASP. Done? Now this is the order we have for these persons. And this is about question numbers 174 to 178. The next one, 179 to 183. Now these comes under which category? Syllogisms. Syllogisms follows 1, 2, either, neither, both are the choices. Only few cons are candies. Few cons are candies. Konni cons maatrame candies. Konni cons maatrame candies. Konni maatrame anni aithe kaadu. Only few cons are candies. Some candies are vegetables. Some candies are vegetables. Vegetable and candy. Only a few vegetables are tomatoes. Only a few vegetables. Konni vegetables maatrame tomato, but not all. All vegetables are tomato is a possibility. Vegetables anni tomatoes avvachu annaru. Vegetables anni tomatoes avvacha ila raskoవాలి. Vegetables anni tomatoes ante ila raskoవాలి tomato. ఇలా టొమాటో రాశాను అనుకోండి, ఓన్లీ ఫ్యూ వెజిటబుల్స్ ఆర్ టొమాటో ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఎందుకు? ఆల్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ టొమాటో కాబట్టి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫాల్స్. సెకండ్, సమ్ కార్న్స్ ఆర్ నాట్ వెజిటబుల్స్. దీస్ ఆర్ ద కార్న్స్ విచ్ ఆర్ నో కార్న్ ఈజ్ ఎ వెజిటబుల్, ట్రూ అయింది. కనుక ఇప్పుడు సమ్ కార్న్స్ ఆర్ నాట్ వెజిటబుల్స్ అంటే ఆల్ కార్న్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్ రాసుకోవచ్చా లేదా? ఈ వెజిటబుల్ నేను ఇలా రాసుకున్నాను. ఓకే, రాసుకోవచ్చు. హెన్స్ alternate diagram proven. Hence previous conclusion false. Hence neither one nor two. Choice 4 is the answer. Some corns are not vegetables, true. Then false here into all corns are vegetables, rases. Contra some corns are not vegetables is false. Then 180. All volunteers are hackers. Volunteers andaru em cheppandi? Hackers. All these volunteers are hackers, and only a few gamers are hackers. Kontamandi gamers maatrame hacker. Kontamandi maatrame, but not all. Only few gamers are hackers. Some investors are volunteers. Some of the investors are volunteers. First one, all hackers are investors is a possibility. Hackers under investors avvachu kada, ila raskovachu kada, right? Hence it is possible. And some volunteers are games. Volunteer and game, no intersection between these two as of now. Here possibility under the definite conclusion. Hence it does not follow. Only one follows. 180 choice. Okay, all hackers are investors is a part. Hackers under investors hours. And a few games are, only a few games are hackers. Kontamandi games maatram. Ikkadi renditlo manaki only ekkada ledu. Okay, hence it is possible 1. Then 181. No current is a tester. Current ki tester ki no intersection. No current is a tester. And only a few neutral are current. Konni neutral maatrame current. Konni maatrame, but not all. Only few neutral are current. No power is a tester. No power is a tester. You have to power ki tester ki no intersection. No power is a tester. All testers are neutrals is a possibility. All testers are neutrals. Testers anni neutrals avvacha. Tester current to power to kalapo. Ikkadaithe raskovachu kada, ila rayచ్చు. Hence it is a possibility adigaru. Then next one. Some current is power. Current ikkada, power ikkada, that is false. Ikkada definite conclusion, that is false. Ade possibility adithe raskovachu. Possibility adalaru. Hence only one, choice 1, 181. 182. Now in this 182 only vapor is tool. Ante all tool are vapor. Tool anta vapor avvalu. Tool vapor ku maatrame chendali. Inka deniki chendadu. Only vapor is tool. That means all these tools are a part of vapor. All tools belongs to only for vapor.
టూల్స్ వేపర్కి మాత్రమే చెందాం, ఇంక దేనికి చెందుకోదు, అది ఓన్లీ వేపర్. నో టూల్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్, టూల్ ఫ్యాన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో కలవకూడదు. ఓకే, నో టూల్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్, టూల్ ఇంక దేంతోనే కలవకూడదు. అండ్ సమ్ రిమ్స్ ఆర్ వేపర్, సమ్ ఆఫ్ ద రిమ్స్ ఆర్ వేపర్ అంటే రిమ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. సమ్ టూల్స్ ఆర్ రిమ్స్ ఈజ్ ఎ పాజిబుల్, టూల్ రిమ్ కలవచ్చు, కలవకూడదు. ఈ టూల్ దేంతోనే కలవకూడదు, వేపర్కి మాత్రమే చెందాలి. హెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్? అండ్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ రిమ్స్ ఈజ్ ఎ పాసిబుల్, ఫ్యాన్స్ అన్ని రిమ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాన్స్ అన్ని రిమ్స్ ఇలా అవ్వచ్చు కదా, ఎస్ ఫ్యాన్స్ అన్ని రిమ్స్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2 follows choice 2. Done. 180. Then 183, only a few winds is sound, కొన్ని winds మాత్రమే సౌండ్ అండి. winds and sound, only few winds are sound, కొన్ని winds మాత్రమే sound but not all. no wind is a goal, wind ki goal ki no intersection, wind and goal no intersection between these two. all goals are liquid, goals అన్ని ఏమైపోయి చెప్పండి, లిక్విడ్స్ లోకి వచ్చాయి. all winds are sound is a possibility, winds అన్ని సౌండ్ అవ్వచ్చు అన్నారు. winds అన్ని సౌండ్ అవ్వచ్చు అంటే wind లోపలికి రావాలి. అప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యూ winds are sounds అన్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏమైనా all winds are sound, నాట్ పాసిబుల్. ఆల్ సౌండ్ కెన్ నెవర్ బి, సౌండ్ అంతా గోల్ అవ్వదు అన్నాడు. అవుతుందా లేదా? అవుతుందా లేదా చూద్దాం. సౌండ్ ఇలా రాసాం అనుకోండి, సమ్ సౌండ్ ఆర్ విన్ రాయాలి. సమ్ సౌండ్ ఆర్ విన్ అంటే మళ్ళీ విన్ను గోలు కలుస్తుంది, కలవకూడదు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, డెఫినెట్లీ ట్రూ. హెన్స్ 183 choice 2 is the answer. Clear now? Then 184, cause and effect. A is the cause, B is the effect, and so on. Many people visited the religious place during the weekend. ఈ వీకెండ్ లో చాలా మంది many people visited and this is an effect. Why they have visited? There could be some different reason. Maybe it is an auspicious day, అవునా కదండి. then ఏదో ఫెస్టివల్ ఉండొచ్చు, some celebrations were there, అందుకు చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు. or few people visited the religious place during the weekdays. వీక్డేస్ లో కొంతమంది మాత్రమే వచ్చారు. during the weekdays, why only some people have attended during the weekdays? Maybe it is not an auspicious day, అవునా కదా. అండ్ ఆస్పీషియస్ కాదు కాబట్టి వీక్డేలో ఎవరు రాలేదు, లేకపోతే హాలిడే అవ్వచ్చు, హాలిడే కాబట్టి వీకెండ్స్లో ఎక్కువ మంది వచ్చారు, హాలిడే కాదు కాబట్టి వీకెండ్స్లో తక్కువ వచ్చారు. కనుక దెర్ ఈజ్ అ కాజ్ విచ్ ఈజ్ కామన్. వాట్ ఈస్ ద కాజ్ విచ్ ఈజ్ కామన్? ఎనీథింగ్, మేబీ ఆస్పీషియస్, ఇక్కడ ఆస్పీషియస్ కాదు అనొచ్చు, లేదు ఇంకోటి ఏం చెప్పండి, ఇక్కడ హాలిడే కాదు. అండ్ దెర్ ఈజ్ అ కాజ్ విచ్ ఈజ్ కామన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. చాయిస్ 5 is the answer. 184. 185. What should come in place of the question mark? Question mark place లో ఏది రావాలి? QWA and percentage 4P, percentage 4NP and S5 hash. Then what should be the next one? చెప్పండి. సిరీస్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా ఆల్వేస్ రైట్ 1 below the other. క్యూకి పర్సంటేజ్కి మధ్యలో రిలేషన్ చెప్పండి. క్యూ నుంచి పర్సంటేజ్కి వెళ్ళాలంటే 1 2 3 4 5 6 7 ప్లస్ 7. పర్సంటేజ్కి ఎస్కి 1 2 3 4 5 6 7 ప్లస్ 7 అండ్ ఎస్ ప్లస్ 7 1 2 3 4 5 6 7 ఎస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నా చాయిస్లో మనకి ఎస్తో ఉన్నది ఒకే ఒక చాయిస్ వచ్చింది, చాయిస్ 1. నో నీడ్ టు చెక్ అవుట్ ద రిమైనింగ్. ఓకే, 185. Then 186 to 190, 12 members were there. JKLMNO PQRST and U, J2U. అది ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లెటర్ మిస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Then 4 members sitting in each arrangement. How many arrangements we have? Circle ఒకటి, rectangle ఒకటి, straight line ఒకటి. Circle 4 members and straight line 4 members. And next one, rectangle 4 persons. 4 persons in the circle, 4 persons in the straight line and 4 persons in the rectangle. The persons who are sitting in circle and rectangle are facing away. Ikkada all the persons are away from the center. And here also all the persons are away from the center. And at the same time. And the persons in straight line who are at the extreme ends are facing north. 4 members ఉన్నారు కదండి, extreme ends అంటే వీళ్ళిద్దరూ నార్త్ ఉన్నారు, వీళ్ళిద్దరూ సౌత్ ఉన్నారు. And the remaining are facing south. The one who is at the extreme right end of the line are facing the one who is facing the circle. Okay, మనకి లైన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు దేన్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో చెప్పండి, సర్కిల్ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు అన్నారు. ఓకే, సర్కిల్ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు. Now shall we start with this one?
Now extreme right end of the row. Extreme end another extreme end. The person rectangle, the one who is at the extreme right end, అది కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు. Extreme right end. Extreme right end లో circle line లో ఉన్న extreme, the one sitting at the extreme right end are facing the one who is at the circle. 1 2 3 4. Now ఇక్కడ ఉన్నవాడు. Now this person is what? This person is facing the person, okay, facing the person. వీళ్ళిద్దరు facing each other. Then all the persons are away from the center. అంతే కదండి, all the persons are away. The one who is sitting at the extreme right end of the line are facing the one who is at the circle, and one of the persons who are facing south direction in line. Line లో south direction అంటే వీళ్ళిద్దరు. And these two persons are facing the rectangular table. వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు దేనికి చెప్పండి, rectangular table face చేస్తారు. వీడైనా rectangular table చేయాలి, వీడైనా rectangular table చేయాలి. కనుక డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఏముంటుంది చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ విల్ బి circle, then row, next one is rectangle. Now 4 persons were this, and one person in the line is facing the center, facing one of the longer sides of the. The persons who are facing with other person are not immediate neighbors. Immediate neighbors ante meaning em cheppandi, according to this one, not in the alphabetical order. That's what we mean by persons facing opposite. వీళ్ళిద్దరూ పక్క పక్క లెటర్స్ అయితే కాదు, వీళ్ళిద్దరూ పక్క పక్క లెటర్స్ అయితే కాదు. That's what he means by. And again, the two persons according to alphabetical order are not immediate neighbors and not facing each other in the same arrangement. Okay, not facing each other in the same arrangement. వేరే వేరే అరేంజ్మెంట్లోనే ఉండకూడదు, సేమ్ అరేంజ్మెంట్లో కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. ఓకే, నాట్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ పర్సన్స్ ఈజ్ సేమ్. O is facing south direction but not facing any person. O సౌత్లో ఉంటూ బట్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ డైరెక్షన్ అన్నట్టు. కనుక O ఎక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఈ రెండు కేసెస్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. Isn't it? ఇక్కడ కూడా నాట్ ఫేసింగ్ ద డైరెక్షన్. Now we have taken this case. And next one, but not facing any direction, any person. J is sitting in the circular arrangement. J ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, సర్కిల్లో ఉండాలి. J must be in the circle. J is in the circle. J is sitting in the circle. S is to the immediate left of O. ఇక్కడ O కాబట్టి here it must be S. S is to the immediate left of O. M is facing west direction in circle. Circle లో M is at this place. M ఇక్కడ ఉండాలి. J కూడా ఇందులోనే సర్కిల్లోనే ఉండాలి. J ఉండాలి కాబట్టి ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Then M is facing west in the circle, and K is not in the straight line and facing one of the persons. K is not in the straight line and facing one of the persons అన్నాడు. K ఇక్కడైతే లేడు, and facing one of the persons అంటే K ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ అంతే కదా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉండొచ్చు. 2 different possibilities. K is then K is facing one of the persons and not in the straight line. K is not in the straight line and facing one of the persons. Q is sitting one of the extreme ends of the line. Q at the extreme ends of the line. Now Q is at the extreme ends of the line and R and N are facing each other. R and N are facing each other. చూడండి, R and N are facing each other. R and N are facing. J and N are not immediate. J and N are not immediate and say N and R are facing each other. As N and R are facing each other, ikkada R, ikkada N. N and R are facing each other because J is not adjacent to R. Hence J is ante kada J M R. ఇంకెవరు ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. J M R. Now 3 person. Now K is not here and is facing one of the persons అన్న. కనుక K ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పండి, K must be at this place and is facing one of the person. And Q is at one of the extreme ends of the line and Q. One person between Q and L ఎక్కడ ఉంది. కనుక Q blank blank L N. Then tell me who are the persons left. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, U ఒకడు మిగిలిపోయాడు, ఇంకా T ఒకడు మిగిలిపోయాడు, ఇంకా P ఒకడు మిగిలిపోయాడు. P, T and U are the persons we have. As P, T and U are the persons we have, then ఇప్పుడు P, T and U ఎక్కడ ఉండొచ్చు,
P, T and U, T and U, T and U, and P, T and U are the persons who have. T cannot be at this place. T ekkada undakodu. Enduku cheppandi T ekkada unte S and T are opposite. They should not. As T cannot be here and T can be here or T can be here, isn't it? And J is one and K is here. K and N are opposite to each other. Undandi K and N opposite. Q is sitting on one of the extreme ends. R and N are facing each other. One person between L and Q. J and R are not immediate neighbors. O is facing south direction but not away, facing any person. J is in the circle. S is to the immediate left. M is facing west. K is not in the straight line and facing one of the persons. Okay, and K is one of the persons. Then tell me, as S is here, T cannot be here. As T cannot be here, then who are the other persons left over here? P. Now P ekkada unde chance unda? P ekkada unde chance లేదు. Why P ekkada unte manaki em avutundi cheppandi? Q vastundi. As P cannot be here and P cannot be here. P ikkada undakodu, ikkada undakodu. Ikkada P unte O and P are adjacent. Ikkada P unte P and Q are adjacent. P rendu place lo undakodu kabatti P ikkada undali. P ikkada unte manaki S ki T ki ikkada undakodu manaki. Kanuka T is T ekkada vaste U is. Now this is the final arrangement. These 12 persons are seated in these three diagrams. Okay. Now this is about question numbers 186 to 190. Now this is about paper number 46. Paper number 46. Okay. Thank you one and all for your participation. Let's meet again tomorrow.